Welcome students, we will today be covering a very important thing, which is today we will be doing a previous year question paper, which is very useful for you guys, and it's very important also to have a look at what were the questions that were there in the previous year question paper. So today we will be solving the class 12 2025 question paper. So first of all, let's have a look at the question paper. The question paper consists of 4 sections, as we all know, 4 sections, and all the sections are different. In section A, we have a reading skill, which is we have a comprehension for 10 marks, right? The questions that comes under the comprehensions may have different different marks, different count of marks, but overall the reading section has the questions of 10 marks. Then okay, the first section will have questions of 10 marks. Then comes the section which is advanced writing skills. Advanced writing skills is very important section because it carries 25 marks, and it includes letters, notices, advertisements, and every sort of creative writing. So make sure you attempt these questions. Then we have 20 marks of grammar and 45 marks from the textbook. Okay, so let's see. This is the paragraph. This is the comprehension that came for the 2025 English exam of class 12 in the Assam High Secondary Educational Board. Okay, not in the CBSE. CBSE there was a different question. For the SEBA board, for the state board, we had this paragraph, and this paragraph includes of these questions. So I hope you all should download the previous year question paper and then try to attempt this. And now, without reading the paper, now I'm not reading the paper, but you make sure you have to read the paper thoroughly. Okay, read the comprehension thoroughly so that you can answer each and every question correctly. Make sure to read the comprehension properly, please. So the first question that came was, who is the earliest of Mewar mentioned in the paragraph? Who was the first king? That would be Bappa Rawal. First king of Mewar is Bappa Rawal, and this answer was in the second paragraph. The paragraphs are divided into like 4 or 5 sections, I guess. So in the second division, there this answer is included. ঠিক আছে, যেটো comprehension দিছে তার যোনটো 2 নম্বৰ paragraph, এই 2 নম্বৰ paragraphটোত এই answerটো আছে. তাৰ পিছত আহি গল আমাৰ ইয়াতে questionটো আসলে what was Rana Kumbha's contribution to the glory of Mewar? কি কন্ট্রিবিউশন আছিলে তাতে লিখি থোৱা আছে, আপোনাক মই দেখাই আছো. ইয়াৰটো আছিলে নিউ কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কথা আছে, which is ক'ত আছে জানে, মই তো দেখাই দিছো. এই লাষ্টৰ পিনে আছে, এই লাইনটো লাষ্টৰ ফালে আছে. তো এই আনসাৰটো আমাৰ আছে যেটো আমাৰ সেকেন্ড প্যাৰা, হে প্যাৰাটোত, এই সেকেন্ড প্যাৰাটোত আছে হেটো আনসাৰ. Okay, then comes the third one. Third to চাও কি আছে. Third to আছে describe the life of Mewar. Describe the life of Mewar, এটো আছে আমাৰ third প্যাৰাত আছে. The answer is it's okay. আমি এটো পিছত দেখাই আছো আপোনালোকক মই. এটো এটা আনসাৰ আছে. জাস্ট ৰিমেম্বৰ যে এটোৰ আনসাৰটো থাৰ্ড প্যাৰাটোত আছে. Then ইয়াত আহি গল, how did the people of Mewar compensate their lack of excellent physics? এটো আনসাৰটো আছে আপোনালোকৰ fourth যেটো প্যাৰা তাত আছে. এটো থাৰ্ডত আছে.
এইটো সেকেন্ডত আছে and এইটো সেকেন্ডত আছে so make sure you find the answers out এইটো সেকেন্ডত আছে এইটো যেটো নম্বৰ ই কোৱেশ্চনটো এইটোত দিয়া আছে আমাক বিজয় স্তম্ভ আৰু কীৰ্তি স্তম্ভটো ক'ত আছিলে বিজয় স্তম্ভ এণ্ড কীৰ্তি স্তম্ভটো sorry বিজয় স্তম্ভ এণ্ড কীৰ্তি স্তম্ভ সিগনিফাই কৰাটো আমাৰ fourth parat আছে so make sure আপোনালোকে ভালকে comprehension যেটো paragraph দিয়া আছে গোটে paragraph টো চাই and আমাৰ ইয়াত দিয়া paragraph টো first answer টো second parat আছে second answer টো second parat আছে third answer টো third parat আছে fourth answer টো third parat আছে আৰু fifth answer টো fourth parat আছে then comes find words from the passages which means the same as each of the following synonyms বিচাৰিব দিছে তো এই গিটা wordৰ লগত equivalent থকা আমাক words লাগে আৰু ইয়াতে এটা ভাল কৰিছে যে অলৰেডি প্যাৰাটো দিয়ে দিছে যে এটো আনসাৰ সেকেন্ড প্যাৰাত আছে এটোৰ আনসাৰ ফোৰ্থ প্যাৰাত আছে তো ইয়াৰ সেকেন্ড প্যাৰাৰ আনসাৰটো হৈ গল competent এই competent word to second parat আছে which is same as the efficient আৰু capable word to লগত similar হয় similar কি বুলি কয় আপোনাৰ meaning হয় আৰু এই word টো হৈ গল competent আৰু next দিয়া আছে আমাৰ evidence word to লগত আমাৰ similar word আছে আপোনাৰ fourth paragraph টো that is testimony so the testimony is as same as evidence to second paragraph পৰা আমি competent পালো and fourth paragraph পৰা আমি testimony word to পালো আকোবাৰ কৈ দিও যে a questioner answer to second paragraph আছে b questioner answer to second paragraph আছে c to third আছে d to third আছে again e question to fourth আছে and fifth question f question গিটাৰ এই গিটা আপোনালোকক paragraph গিটা দিয়ে দিছে paragraph 2 ৰ পৰা আমি word to পাইছো competent আৰু paragraph 4 ৰ পৰা word to পাইছো testimony now let's get to the next question next section to আমাৰ start হৈ গৈছে first section টোত আমাৰ অকল এইগিটা বস্তুৱে আহে অকল comprehension টো আহে আমাৰ first section টোত second section b section টোত we have more 3 to 4 questions okay আৰু এই question গিটাত আমাৰ এটা প্ৰথম question টো হৈ গল design a poster in not more than 50 words for your school library on the value of books and good reading habits you may use slogans important point যদি slogan use কৰে আপোনালোকে বেছি marks পাব and now let's see আমি এটো নোট কেনেকুৱা টাইপত আমি এটো বনাব পাৰো so we can create a poster তো যেটা poster making দিয়ে poster making then advertisement এনেকুৱা টাইপ যেটা দিয়ে what we do is এটা box এটা বনাব okay this is for question number 2 কাৰণে দেই এটো question number 2 কাৰণে আৰু ইয়াত আমাক কি বনাব দিছে poster বনাব দিছে poster has to be striking right মানুহে নোটিস কৰিব লাগিব posterখন so what is কিহৰ কাৰণে দিছে আপোনাৰ 50 words ৰ ভিতৰত minimum max to max 50 words কৰিব দিছে আৰু good reading habits ৰ ওপৰত দিছে so আমি ইয়াতে টাইটেল দিম unlock your future this is just the title of my poster okay এইটো হৈ গল মোৰ টাইটেল হৈ গল পোষ্টাৰ খনৰ দেন ইয়াৰ ভিতৰত কি কি লিখিব লাগিব গুড ভ্যালুজ অফ বুকস আৰু ৰিডিং হ্যাবিটস বিলাক দিব দিছে তো আমি ইয়াতে ধুনিয়াকে স্লোগান ইউজ কৰিম আমি লাষ্টত একদম এন্ডিংৰ ফালে আমি এটা স্লোগান ইউজ কৰিম বাট ইয়াতে আমি কি লিখিম ইয়াতে আমি ধুনিয়াকে এনেকে বুলেট পইণ্টস আমি বেলেগ বেলেগ টাইপৰ এনেকে স্ট্ৰাইকিংলি এনেকে বনাব পাৰো ইয়াত আমি লিখিব পাৰো যে বুকসে কি কৰে
expands your knowledge. Okay, hetu eta point hoy gol. Then ami eta point koribo paro je expands aru eta diu expands your expands your imagination. To enokwa type what ami at least 5 to 6 points likhim. Kyo likhim 5 to 6 points? Because amak ete marks dia ase 5 marks. To amar এই যেটো আমাৰ ফৰমেটটোৰ কাৰণে আমি মাৰ্কস পাম, যিখিনি বস্তু আমি লিখিম সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে মাৰ্কস পাম, ৰাইট? সো গুটেখিনি মিলি জুলি পেলাই যাতে আমাৰ 5 মাৰ্কস হৈ যায়। ওকে, হেডিং আহি গল, তাৰপিছতে তলত আমাৰ এনেকে পইণ্টস বিলাক আহি যাব। আমি এনেকুৱাকে বেলেগ বেলেগ জায়গা দিও আমি পইণ্টস লিখিব পাৰো, বিকজ দিস ইজ আ পোষ্টাৰ আৰু আমি ইউজ কৰিব পাৰো। আমি যেনেকে মন যায় পইণ্টস আমি এটো ডিজাইন কৰিব পাৰো আমাৰ ভাল লগাকে। দেন এট দি এন্ড আমি এটা স্লোগান ইউজ কৰিম। সো আমি কি কৰিম, স্লোগান এটা, লেটস ইউজ ওয়ান স্লোগান। কেনেকুৱা টাইপৰ স্লোগান হ'ব পাৰে মই দেখাই আছো। সো এটা স্লোগান দিম, ওকে। ইয়াত আমি এনেকে কোড দিম, এনেকে দিম। ইয়াত এনেকে এক্সক্লেমেশন মার্কস দিব পাৰো, ঠিক আছে? এনেকুৱা টাইপত আমি কোড টু দিলু, দেন আমি এনেকে এক্সক্লেমেশন মার্ক দিব পাৰো। দিস ইজ আ স্লোগান। এনেকুৱা টাইপৰ স্লোগান আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ভাল লাগে, যি মাইন্ডত আহে, যি কোনো স্লোগান যিটো আপোনালোকৰ মাইন্ডত আহে, you guys can use it as you like. Okay, this was for question number 2 first question to karne design a poster good reading values or uparat and you may use slogans. Ami values yate values use korisu, heading disu, eta slogan use korisu. Okay, aru jodi yate heading moi ki likhilu to alopman back go jai goilo class to alopman back gole apanake gom pabo what was the heading and what types of points were used, ki type of point moi use koribo disu. So this was for the first thing. Then again comes amar eta second question to ki ahi gol amar water supply will be suspended for 8 hours. Hetu karone amak ki likhibo dise, ekhon notice likhibo dise. Now poster and notice ot eta apunalokor poster notice aru advertisement ot eta common bostu ase which is the box. Make sure eta box আপোনালোকে ধুনিয়াকে স্কেলেৰে হেৰি কৰি বনাই লৈছে। এটো কৰিব পাৰে যে আপোনালোকে লিখি ললে গুটেখন লিখি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বক্সটো বনাইছে ধুনিয়াকে, হেতু কৰিব পাৰে। তো এটো আমাক এটা কিহৰ কাৰণে দিছে, will be suspended for 8 hours, ইমানৰ পৰা ইমানলৈকে সাসপেন্ড কৰা হ'ব অন ইমান ওয়াটাৰ ট্যাঙ্ক এখিনি আমাক দিয়ে দিছে। কেতিয়া কিহত হ'ব, ওয়াটাৰ শর্ট হৈ যাব এদিনৰ কাৰণে আৰু আমি হেৰিয়াৰ এই হাউচিং সোসাইটি খনৰ কাৰণে এটা নোটিস আমি লিখিব লাগে, ঠিক আছে? এখন নোটিস লিখিব লাগে। তো ফার্স্ট আমি কি লিখিম, এইটো লিখিম ধুনিয়াকে, কি আছে please ignore my handwriting is not good. Housing society এনেকে লিখি ললো, কোট আছে গুৱাহাটী, প্লিজ রাইট দ্য ফুল ফর্ম। ওকে, দেন আমি ডাঙৰ ডাঙৰকে মানুহৰ চকুত পৰাকে কি লিখিব লাগিব, নোটিস। নোটিস বলে যদি নিলিখো মানুহে গম কেনেকে পাব যে কিবা এটা বস্তু তেওঁলোকে নোটিফাই কৰিব বিচাৰিছে, ইট মে বি আ প্ৰবলেম অর সামথিং। সো এই নোটিস লিখাটো ইম্পর্টেন্ট হয়, এন্ড মেক শিওর ইউ আর রাইটিং ইট ইন ব্লক লেটার্স অর লিখিব সো দ্যাট ইট ইজ আই ক্যাচিং এন্ড মানুহে গম পায়
যে এইখন এখন নোটিস আছে ঠিক আছে দেন আমি ইয়াতে কি দি আছে আমাৰ 5th এপ্ৰিল ফৰ ক্লিনিং ইমানৰ কাৰণে ওয়াটাৰ ট্যাঙ্ক বন্ধ থাকিব তো আমি নোটিসখন কেদিনমান আগত দিব লাগিব আমি যদি এই ডেটটো দিও তেতিয়া হলে নহব so what we will do let's give First April এইটো ডেট আমি দি দিছো ঠিক আছে আৰু নোটিসখন কিহৰ কাৰণে হৈ গল আমাৰ যে ওয়াটাৰ সাপ্লাই সাসপেনশন এদিনৰ কাৰণে সো আমি এইটো লিখাৰ পিছত তলত লিখিব লাগিব right water supply suspension বুলি আমি লিখিব লাগিব কাৰণ নোটিসখন কিহৰ কাৰণে হয় হেতু বস্তু জানিব লাগিব তো 1st April 2025 লিখিলো water supply suspension বুলি লিখিলো ওপৰত এটো আমি হেডিং লিখিলো তলত আমি নোটিস বুলি লিখিলো ওকে এইখিনি লিখাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ আহি যাব যেটো বডি পাৰ্টটো তো বডিটোত আমি কি লিখিব লাগিব এইখিনি লিখি হোৱাৰ পিছত বডিটোত মেইন বস্তুটো আহিব যে কিয় কাটা হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে তো বুজি পাব লাগিব ন কি কাৰণে ওয়াটাৰ সাপ্লাই কাটিছে তো আমি এনেকুৱা টাইপ লিখিম যে suspended কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালে দিব বুলি কৈছে suspended 10 AM ইয়াত দিটো আছে 10 AM to 6 PM on on 5th April 2025 due to annual cleaning ... হেনেকে ধুনিয়াকে লিখি দিব আৰু একদম এন্ডিংত কি কৰিব লাগিব লেটাৰ সৰি নোটিসখন কোনে দিছে হেতুটো গম পাব লাগিব তো আমি এন্ডিংত কি বুলি লিখিম কোনে দিছো মই দিছো who are you you are either Junak or Junaki the secretary so we will be writing as Janaki এনেকে ওপৰত লিখিম তলত লিখিম secretary একেটা সেম লাইনত নিলিখো কিন্তু not in the same line ওপৰত নামটো লিখিম তলত ডেজিগনেশনটো লিখিম আৰু যদি দি নিদিয়ে দেন আপোনালোকৰ বেলেগ কথা বাট মোস্ট অফ দা নোটিসৰ কাৰণে এনেকে বস্তুটো দিয়ে যে কিহৰ হয় কি কাৰণে হ'ব কেতিয়াৰ পৰা হ'ব গুটেখিনি ইনফৰমেশন আপোনালোকক ইয়াতে দিয়াই থাকিব কোৱেশ্চনটো দিয়াই থাকিব আৰু এইটো ইয়াতে গুটেখিনি ইনফৰমেশন যেনেকে দিয়া আছে যেনেকে লিখিব লাগিব তেনেকে আপোনালোকে লিখি লব আৰু ইয়াতে যেহেতু or আছে you can either attempt this or you can attempt this any which questions আপোনালোকে দুইটা attempt কৰিব নালাগে any one of both you can use and দুইটা 5 marks or হয় so most probably দুইটাৰ length to same হলেও হ'ব একো ইস্যু নাই তাতে same হলেও হ'ব now let's come to the third question to হৈ গল keeping in view the frequent occurrence of earthquakes and floods and torrential rains in different parts of the country your school arranged a talk on disaster management the speaker explained the precautionary measures to be taken by the public and the government in case of emergency as a student reporter prepare a notice okay so we have done notice in the previous class those who have not watched the video please go and watch the videos and notice এখন কেনেকে লিখে মই এটো ক্লাছতো এটো বুজাই দিম থুলমুলকে বুজাই দিম but to know and like
look into the notice writing deeper, go ahead. Okay, go ahead and go watch the video about notice writing. Anyways, let's do this question now. A notice kon amar ahise 10 marks or karone, which means A2 question or A2 question atke A question to lamba hobo, ar notice writing jehetu hoy obviously to lamba ke ami likhiba lagibo. Now kihor karone notice likhibo dise je occurrence, frequent occurrence of earthquake, flood, rain in different parts of the country, ebilakor karone school manage korise, arrange the talk on disaster management korisile. Aru tumi aru yate speaker ki korisile hetu koi dise. Precautionary measures to be taken to the public and the government in case of emergency, hekhini bostu koisile. Aru kiman words of bitor likhibo dise 100 to 125 words. That means lamba hobo laibo 100 to 125 words ar bitorot ami ei notice khon ki boli koy notice khon sorry not notice report khon likhibo laibo titia pa moi notice koi aso. Very sorry, report writing or uporoto eta class already korai thua ase, so you can go and watch how to write a report. Okay, hetu bostu etia sao how to write this one. এতিয়া আমি এটোৰ কাৰণে আমি বক্স বনাব নালাগে কাৰণ ৰিপোৰ্ট ৰাইটিংত আমি বক্স নবনালেও হৈ যায়, বাট as a reporter you have to write something. For example, একদম প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, যেটো হেডিং হয় এই হেডিংটো লিখিব লাগিব. তো হেডিংটো কি হ'ব এইটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে expert talk on disaster, একেলগে আটা নাই but make sure এটা লাইনত আটি যায়. Disaster management, this will be the heading of the report. এইটো হ'ব আমাৰ heading reporter. Then june june agor reporter writing or class to saise teloke gom pabo je kune likhise hei bostu to ami likhibo laibo je report khon kune likhise by yate etia di ase a report as a student reporter prepare so prepare reporter koribo dise karon yate to amar etia jehetu naam mention kori dia nai jenake yat naam mention kori disile yato naam mention kore na, that means you can use your name. For example, by moi likhi disu yate Anwesha likhi disu because moi likhi asu, so I am writing Anwesha comma student reporter. Okay, by Anwesha student reporter. I am just using my name over here. You can use yours because yate specify kori thona, there is no specific name given in this question. That's why we are putting our own thing. Okay, now let's divide the body. Yate etia ami body part to likhibo lagibo, right? Body part to ami tinta bhag korim. Okay, tinta bhag kori lom ami eneke body part to jate tinta paragraph hoy. Make sure এই রিপোর্ট খনত তিনটা প্যারাগ্রাফ যাতে হয়. তো ফার্স্ট প্যারাটোত আমি কি লিখিম, ইন্ট্রোডাকশনস লিখিব লাগিব. তাতকে আগতে বডিটোৰ আগতে আমি লিখিব লাগিব জাগা এন্ড ডেট. ভেরি ইম্পর্টেন্ট, জাগা এন্ড ডেট, যে কোনটো জাগাত হৈছিলে এন্ড কোনটো ডেটত হৈছিলে. যোনে যোনে চোৱা নাই হেতু হন্তি গম পাব যে ৰিপোৰ্টখন কেনেকৈ লিখে. তো আগৰ ক্লাছটোত গৈ মেলি প্লাই ৰেফাৰ কৰি ললে হল. সো উই উইল বি ৰাইটিং গুৱাহাটীত হৈছে কেতিয়া হৈছে, ফৰ এক্সাম্পল February 2026. So এনেকে জাগাটো লিখি ললো এন্ড কি হয় কোন তাৰিখে হৈছে ডেটটো লিখি ললো. তো আমি ৰিপোৰ্টখনৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে কি লিখিলো, হেডিং লিখিলো, দেন লিখিলো যে কোনে লিখিছে, বাই কোন হয় হেতু লিখিলো, দেন আমি ইয়াতে লিখিছো যে জাগাটো কি হয় এন্ড ডেট কোন তাৰিখৰ হয়. সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন স্ট্ৰাকচাৰ, মেইন যেটো বুলি কি বুলি ফৰমেট অফ দ্য ৰিপোৰ্ট. ঠিক আছে, দেন বডিটো যোনে যেনেকে লিখা দ্যাটস আপ টু ইউ, বাট অলসো আই উইল বি লেটিং ইউ নো যে বডিটো যিমান স্ট্ৰাকচাৰ্ড লিখিব, যিমান ধুনীয়াকে লিখিব, সিমান বেছি মাৰ্কস পাব. সো আমি বডিটো প্ৰথমতে কি লিখিম, প্ৰথমতে আমি এটা ইন্ট্ৰডাকশন লিখিম. বডিটো আমি তিনটা ভাগত ভগাই লম, যেটো বডি লিখিম আমি ৰিপোৰ্টখনৰ তিনটা ভাগত ভগাই লম.
তো ফার্স্ট ভাগটোত আমি কি কৰিম ইন্ট্রো ফর এক্সাম্পল ইন্ট্রো ভিতৰত আমি কি লিখিম যে there are let's not write there are amidst the rising frequency of rising frequency of ki dia ase natural disasters kita dia ase earthquake floods right torrential rains different parts of the country ki hoisile kiba kibi problems hoise so ami eneka type likhim je are seen our school organized কি organize করিলে or talk on disaster management ঠিক আছে disaster management এখিনি বস্তু এনেকে লিখিলে then লিখিব for the help of the people এনেকুৱা টাইপত প্ৰথমৰ পাৰ্ট খিনিত অকল এখিনি বস্তু লিখিম যে কি হল কিয় কৰিলে okay so for the first part আমি কি লিখিম what why okay after that আৰু এটা ভাগ কৰিম আমি introduction to that means এটো এটা paragraph হৈ গল এটো লিখি দিলো আমি first para to make sure এটো আপোনালোকৰ at least 50 words or হয় first para to অকল introduction to বহাই চহাই ধুনিয়াকে লিখি at least 50 words কৰিব then we come যে ইনাহন কি হল what happened after কি আহিব talk on this topic by this person okay about this topics then এনেকে লিখিব পাৰো the talk included বুলি দি মেলি প্লাই আমি এনেকে point 1 ইগিটা বস্তুত point 2 this things point 3 point 4 and at least 5 points again I am telling bare at least 5 points যে কি হল কি নহল ৰেলি কৰিলে টক কৰিলে তেওঁ কি ওপৰত কলে কেনেকুৱা মেজাৰ্স দিলে সেইগিটা বস্তু আমি ইয়াতে স্পেসিফাই কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে দিলে কি কৰিলে এইগিটা বস্তু আমি স্পেসিফাই কৰিব লাগিব okay then comes the second this is the second part and then will come the third part আমি কি কৰিম conclusion তোৰ কাৰণে third part তোৰ কাৰণে conclusion তোৰ কাৰণে আমি conclusion তোত কি এড কৰিব পাৰো ইয়াতে আমি লিখিব পাৰিম that means আমি এই যেটো ইভেন্ট হল এই ইভেন্টৰ পৰা আমি কি শিকিলো what did we learn how did the talk help এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু কিটা লিখি মিলি পেলাই we can
conclude the report. ঠিক আছে, আৰু report writing or ending ত আমি একো লিখিব নালাগে লাইক যে মানে thank you for listening, thank you for among হেনকা টাইপৰ letter writing টাইপৰ নহয়. It's not like letter writing, so we can conclude it here itself. আৰু কোনে লিখিছে কি লিখিছে সেইখিনিটো আমি ওপৰত অলৰেডি লিখিয়ে দিছো, so সেইকাৰণে হেতুৰ কাৰণে আমাৰ একো টেনচন নাই. So that was question number 3, first option, 10 marks or report writing for you guys. Now let's get to the or. Amak class so gute kita question ote or ase de, gute kita to option ase, which is a very good thing. Gute khinite jehetu option ase ami eta noarileo eta koribo paru, so there is an option. Jodi etu topic ot aponar matha deku aha nai je ki type ot likhim, to etu topic eta ami second topic to lobo paru. So for the third question or karone second to amar ki ase, a major bus which left several people seriously injured took place in Numaligarh. Luckily, no life was lost. Collect the information from the eyewitness and send a report in 102 to 125 words to the Sentinel. ইয়াত আমাৰ এটো বস্তু দি থোৱা আছে, কাৰ কাৰণে লিখিব লাগে, আমি কোড পঠিয়াব লাগিব, হেতু আমাক দি থোৱা আছে. এটা এই ৰিপৰ্ট খনৰ কাৰণে আমি হেডিংটো যেটো লিখিব লাগিব, okay, ইয়াৰ কাৰণে হেডিংটো লিখিব পাৰো in major bus এটো এটা লাইনতে লিখিব হা, the heading should be continuously in one line. Jodi he nohoy then major finit likhibo pare, but try to make it at once. At jaga to ki ase amar, so this will be the heading for this report. Okay, a report tor karone ami etu heading ami likhibo paro. Yate koi thwa ase je basor eta accident hoise aru Numaligarhot hoise, কোনো ঢুকুয়া নাই, but people injure hoise, aru information khini এজন আই উইটনেছৰ পৰা লৈ পেলাই আমি লিখি পেলাই এই সেন্টিনেল পেপাৰ খনত আমি দিব লাগে. so ইয়াতে লিখিম, কাৰ পৰা লিখিম আমি, for example আকৌ you can write your name আৰু reporter. okay, then আহি গল কেতিয়া হৈছিল কত হৈছিল. তো ফার্স্ট আমি প্লেস টু লিখিম, প্লেস টু লিখিলো আমি Numaligarh, and কেতিয়া হল আমাক ইয়াতে ডেট দিয়া নাই, so that's a good thing, we can just make up our own date. আমি এটা ডেট টু লিখি ললো, for example February 6 February. okay, হেনকা টাইপত আমি ইয়াতে আমি কি লিখিলো, বাই কোনে লিখিছে, this is the heading, and place আৰু ডেট টো আমি লিখি ললো. নাও এতিয়া এই ৰিপৰ্ট খনৰ ভিতৰত আমি লিখিব লাগিব এইখিনি কথা বডিটো, যে কোনো হেৰি হোৱা নাই, ইনজৰ হোৱা নাই, এন্ড অল হেকি লিখিব লাগিব. বাট স্টাৰ্টিং আমি কেনেকে কৰিব পাৰো, a major bus mistrip occurred. okay, that will be proper, occurred near, ইয়াতে আমি প্লেস টু লিখিলো, on date টু লিখিলো, হেনেকে আমি গোটেটো লিখিম. দেন আমি লিখিম যে তলত এটো ফার্স্ট প্যারা দে,
এটো ফার্স্ট প্যারাটোত জেনেকে মই আগতো কৈছো যে রিপোর্টৰ যেটো ফার্স্ট প্যারা হবো ফার্স্ট প্যারাটোত আমি অকল ইনফরমেশনটো দিম যে কি হল what okay then আমি লিখিম যে ডিটেইলছত লিখিম সেকেন্ড প্যারাটোত ডিটেইলছত আমি কেনেকে লিখিম যেহেতু আমাক কি কৈছে যে আই উইটনেস এজনৰ পৰা লব দিছে তো আই উইটনেস এজনৰ পৰা ইনফরমেশন ফ্রম দ্য আই উইটনেস সো আমি এনেকুৱা টাইপ লিখিম according to an eyewitness no suppose অকল মানুহ ইনজিয়ার্ড হৈছে বুলি দিছে তো আমি লিখি দিও যে around 16 people were injured no one luckily or fortunately that will be a better word fortunately no one lost their life এনেকুৱা টাইপত আমি লিখিব পাৰো যে according to eyewitness to কিয় লিখিছে this is important because ইয়াতে কৈ দিছে যে গোটে ইনফরমেশন খিনি eyewitness এজনৰ পৰা লব দিছে সো সেই কাৰণে এনেকে লিখি দিছো যে according to an eyewitness just around 16 people were injured fortunately no one lost their lives কাৰণ ইয়াতে লিখা আছে no one was lost no life was lost কোনো ঢুকুৱা নাই that's why এটো লাইন আমি লিখিছো দেন ইয়াতে আপোনালোকে এড কৰিব যে কোট কোট নিছে লাইক আমি এড কৰিব পাৰো এড কৰি দিলে হল যে কোনটো হস্পিটালত নিছে how serious যেহেতু মেজৰ বুলি দিছে কিমান সিৰিয়াস হয় হেতু লিখিব পাৰিলে ভাল হয় মার্কস আপোনালোকে বেছিকে পাব তেতিয়া দেন আৰু কি লিখিব পাৰো ইয়াতে আমি condition of the bus এইগিটা বস্তু আমি ইয়াতে এড কৰিব পাৰো বডিটোত এন্ড দেন যেতিয়া আমি কনক্লুড কৰিম এই ৰিপৰ্টখন যেতিয়া কনক্লুড কৰিম কনক্লুজনত আমি আৰু এটা বস্তু লিখিব পাৰো যে the situation is now under control the people are getting proper medical help ঠিক আছে এনেকুৱা টাইপত আমি এন্ড কৰিব পাৰো কনক্লুড কৰিব পাৰো এনেকুৱা টাইপৰ লিখি পেলে এন্ড এতিয়ালৈকে মই কি দেখালো দুখন আপোনালোকৰ নোটিস এখন নোটিস দেখালো আৰু এখন আপোনালোকৰ যেটো পোস্টাৰ বুলি কয় পোস্টাৰ দেখালো এন্ড দুখন এখনৰ লগত মিলি পেলে দুখন ৰিপৰ্ট দেখালো সো ইয়াতে মই জাস্ট গুটে ৰিপৰ্টখন আপোনালোকৰ কাৰণে লিখি দিয়া নাই পইণ্টস কিটা দি দিছো বাট ট্ৰাই টু complete the questions okay try to complete and write the entire report যাতে হেতু পিছত আপোনালোকক হেল্প কৰে কোনোবাই মোক সুধিছিলে যে is the box in the report writing mandatory no report writing on box is not mandatory box is mandatory only for notice and poster আৰু noticeৰ যেটা question আহিব only then report কি বুলি কয় only then যেটো box হয় সেই boxটো mandatory হয় for report writing we do not need the box report writing ৰ কাৰণে ধুনিয়াকে heading is the most important thing by whom is the report written hetu important hoy and ketia hoisile quote hoisile place prothomate ahibo then date ahibo remember prothomate place ahibo then date ahibo so that is important egita bostu jodi mane like correctly kori diye titia hole that is fine for a report for the report writing we do not need any kind of a box
Now let's go to the fourth question. Fourth question to amar karone or ase aru fourth question kita amar 10 marks or ahise. Newly established museum in Indian history and culture in your city requires a general manager for the museum. Okay, ki lage eta notun ke established museum ekita amar information khini amak diye dise. General manager lage. Write an application along with your detailed resume in the director to the director. Respond to the advertisement applied for the post. Okay, apuni eta post dekha paise and for that post ekhon application likhibo aru post tu kihor karone ase je eta notun ke museum eta establish hoise which is on Indian history and culture aru tar general manager of position tur karone ejon member lage and you want to apply for this post. So etur karone ami letter tu kenekwa type of likhibo laibo. Since it's an application, to etia ami kak likhibo laibo to the director diye dise. Let's start with to oporot tolot likhim the director. Core director hoy hetu ami tolot likhim. Museum of Indian history. Kihor museum hoy Museum of Indian history aru for example etu amar yate jehetu amak eta state ba ekhon jaga amak specify kori dia nai, that's why we will be using place as Guwahati or any place you can use. Moi Guwahati use kori disu. Guwahati, Assam. So to the director Museum of Indian Indian history and culture, Guwahati, Assam. Tar pisot ahi jabo amar date. Date to yat amak specify kori dia nai, so we can use any date which will be today's date jundinakhon exam hoy ase hednakhonor date. Okay, date or pisot ahi jabo amar most important thing for a letter writing lagile hekhon job application letter e hok ba G application letter e hok. Sender's address to sender's address is important, but send june letter kon pothiyai ase that will come at the end. Eto ekdom ending ot ahibo je kune pothiyai ase, and mainly jeta sender or address to dia jay hetu ami jikhon amar jehetu lekhon letter hoy no tar eta heri thake eta envelope thake tat likha jay, and the thing is that june send koribo ketia send korise ki korise heblak sob ekdom ending ot ahibo. This is the top part, the starting of the letter, the starting of the job application. তো জব এপ্লিকেশন খনৰ যেটো স্টার্টিং হ'ব হে স্টার্টিং তো প্ৰথম এনেকে কৰিব লাগিব কাক পঠিয়াই আছা তুমি তেও পঢ়িব তো লেটাৰখন খুলি তেও পঢ়িব প্ৰথম তো আমি ডেট টু আমি এনেকে ডেট বুলি লিখি নিদিলো ডেট টু আমি এনেকে আমি এই ফৰম্যাটটোত লিখিব মানে লাইক পইণ্ট পইণ্ট দি মেলি লিখিব পাৰে বাট দিস ইজ মোৰ প্ৰিফাৰেবল বিকজ এটো এখন জব এপ্লিকেশন হয় তো এনেকুৱা টাইপত লিখিলে বেছি বেটাৰ হয় তাৰ পিছত সাবজেক্টটো আহি যাব যে এটো এখনৰ আমি সাবজেক্টটো কি লিখিব লাগিব তো সিন্স ইটস আ জব এপ্লিকেশন তো আমি কি লিখিব লাগিব application for the post of general manager লাগে বুলি কৈছে তো so for the post of general manager এটো এটা লাইনতে আহিব obvious কথা এটা লাইনত আহি যাব তো আমি প্ৰথমতে কি লিখিলো to the director লিখিলো museum লিখিলো place লিখি দিলো কেতিয়া হয় date লিখি দিলো subject লিখি দিলো now comes the body part of this application job application tour body tour karone ahi jabo so ekhini likha hoar pisot ami body to keneke start koribo laibo because ami yate najanu je director jon male hoy female hoy we don't know koi thwa nai teneke so we will start by sir ma'am comma dilu sir ba ma'am because we don't know sir hoy ne ma'am hoy to ami sir ma'am buli di comma di meli pelai prefer writing from this part enekake eneke likhi tar pisot ifale ahibo try koribo line to because it makes it look cleaner to prothomate ami kobo lagibo je apunaloke jikhon disile
তো আমি ইয়াতে লিখিম with with respond to the advertisement in so newspaper লিখিব পাৰে because ইয়াতে কোৱা আছে তো ইয়াতে applying for the post যেটো আমি advertisementত দেখিছো so এই advertisementত দেখা so and so পেপাৰখন advertisementত দেখা পোষ্টৰ কাৰণে ক'ব বিচাৰিছো যে জেনেৰেল মেনেজাৰ পোষ্টৰ কাৰণে ইমানটোত আপোনালোকক যেহেতু লগা হৈছে as an enthusiast লিখিব পাৰে enthusiast word to লিখিলে বেছি better হয় because this is an like this is a job application right তো যে এই বস্তুটোৰ কাৰণে আপুনি interested হয় হেতু জনাব কাৰণে we will write as an enthusiast of Indian কাৰণ পোষ্টটো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ মিউজিয়ামৰ হয়তো তো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে এজ এন এনথজিয়াষ্ট ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ এণ্ড with education qualification to দিব লাগিব because education qualification to matter কৰে because it's a job application তো আমি এখানে কোৱা টাইপত লিখিম with a master's degree in suppose ancient history এটো লিখাৰ লগে লগে কি হল মাস্টাৰ্স ডিগ্ৰীটো যেতিয়া লিখি দিলে তেতিয়া হেতুৱে মানে এটা সিউৰিটি দি দিলে ন যে এই মানুহটো এই পোষ্টৰ কাৰণে ফিট হয় বিকজ যেটো মিউজিয়ামটো যেটো টপিকৰ ওপৰত হয় তেওঁ যেহেতু হেতু টপিকতে পঢ়িছে দ্যাট মিন্স হি ক্যান বি আ গুড অপশন সো নিজৰ ডিগ্ৰীখিনি সদায় এটো আমি হেৰি কৰিব লাগে তাৰ পিছত আৰু কি লিখিব পাৰি এটা জানে ফৰ এক্সাম্পল any ফৰ এক্সাম্পল যিকোনো এটা এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড যিকোনো এটা টপিকত কেতিয়াবা কোনোবা দিনা আপোনালোকে কিবা ওয়াৰ্কশপ কৰিছিলে ইউ ক্যান এড that will add 2 points হেনেকুৱা টাইপত at least again যেহেতু 10 marksৰ হয় at least you have to add at least ইয়াতে আমি 6 to 7 points and these points will assure why you should get the job a job to a manager position to kiya paba lage hetu logo relate kori pelai 6 to 7 points likhibo lagibo and then jehetu job application hoy tat ami tolot aru duta man line ami bhalke likhibo lagibo which is no experience expertise na lage এনেকুৱা টাইপৰ লিখিব লাগিব I am confident that my experiences on this topic and my resume is good enough or like fair enough to
get me the position of the general manager in your museum হেনুকা টাইপত আমি লিখিব লাগিব আৰু একদম এন্ডিংত হেতু লিখা হোৱাৰ পিছত এটো তো সেম প্যাৰাগ্ৰাফতে যাব একদম এন্ডিংত আমি কি লিখিব লাগিব my detailed এটো জাস্ট লিখি দিব লাগিব obviously আপোনালোকে এখন ৰেজিউমে বনাই দি দিব নালাগে বাট লিখি দিব লাগিব যে my detailed resume has been attached to the theory thing and at least এনেকে লিখিব লাগিব তলত thank you which is very important formal letter হয় মই আগতে কৈছো letter writing or ভিডিওটো যদি কোনোবাই চোৱা নাই হেতু ভিডিও একবাৰ চাই লব তাতে thank you কোৱাটো বহুত important হয় because এখন formal letter হয় thank you for ওপৰত লিখি দিও অলপমান so we will have to end it as thank you and I will look forward to your response I will look forward to your response বলি দিব লাগিব কাৰণ এইখন লেটাৰৰ যেতিয়া ৰিপ্লাই আহিব তেতিয়াহে গম পাব যে ও ওকে ফাইন আপুনি এটো পোষ্টৰ কাৰণে সিলেক্ট হৈছে না নাই হোৱা দেন তলত লিখিব লাগিব which is another very important thing yours sincerely এতিয়া আহিব senders address to জুনে মোক খুদিছিলে যে senders address to কি হ'ব এতিয়া আহিব senders address to তলত yours sincerely whoever you are ধুনিয়াকে লিখি দিব লাগিব write your name your designation এনেকে ধুনিয়াকে লিখি দিলে কোৰ পৰা দিছে কি কথা ph number and all সব এনেকে দি দিলে একদম এন্ডিংত হে senders address to আহিব এখন 25 ৰ কৰি আছো কোনবা মোক খুদিছে যে 23 কৰিছে নেকি 23 এতিয়ালৈকে কৰা নাই 23 কৰিম আজি আমি 25 খন কৰি লও পুৰা কমপ্লিট কে after today we will be doing 24 and also 23 23 24 22 লকে আমি কৰিম পুৰাখিনি গুটেখিনি লকে যিমানখিনি আছে but this is only for the 25 আজিৰ কাৰণে 25 খনে কৰিম আমি কাৰণ হেখন একদম ৰিসেন্ট হৈ আছে তো হেকাৰণে ৰিসেন্ট খনৰ কাৰণে again or আছে আমাৰ এটো কোৱেশ্চন আমি গম পালো সেকেন্ড কোৱেশ্চন is also a letter to the editor ইয়াৰ কাৰণে মই গুটে ডিটেইলছত না যাও ইয়াত আমাৰ দি থোৱা আছে letter to the editor লিখিব লাগিব Assam Tribune or highlighting the importance of proper garbage disposal আৰু letter to the editor কেনেকুৱা টাইপত লিখে মই অলৰেডি letter writing or ভিডিওটো দি থৈছো যেটো এটা লাইভ ক্লাস অলৰেডি গৈছে so make sure you watch that হেতু মই একদম ডিটেইলছত না যাও ইয়াতো আমাৰ কি লিখিব লাগিব টু লিখিব লাগিব কালে যাব টু দি এডিটৰলে যাব Assam Tribune যাব দেন যাব গুৱাহাটী যাব আসাম বুলি যাব ৰাইট তাৰ পিছত আমাৰ ডেট আহিব যেনেকুৱাকে আছে বস্তুটো ডেট আহিব ফৰমেটটোৰ মতে দেন সাবজেক্ট আহিব তো আমাৰ এটা সাবজেক্টটো কি হ'ব তো আমাৰ proper garbage disposal with an aim to create awareness among the city residents in your city residents to in your city জায়গা দিয়াত আমি গুৱাহাটী লিখিব পাৰো that will be the subject for our letter subject to আমাৰ এটোতে হৈ যাব দেন বুজি পালে এন্ডিংত নিজৰটো লিখিলে হল আৰু যেটো বডি আহিব কেটা পইণ্ট মই কৈছো because 10 marks or answer হয় make sure you write at least 9 to 10 points যাতে গুটে বডিটোৰ ভিতৰত সোমাই হেতু make sure কৰিব because it is a 10 marks question ঠিক আছে তো আমাৰ section A section only section A tour sorry section B so sorry section B ৰ কাৰণে আমাৰ question number 3 to চালে 3 আমাৰ কি কি আছিল
report এখন আছিলে আৰু আগৰখন হেৰি আছিলে ইয়াতে এটো এখন letter writing হৈ গল and এটো এখন letter to the editor হৈ গল now let's move to the next section section C to mostly grammar আছে okay section C to mostly grammar আছে আৰু এইখিনি questions আছে question number 5 আমি কৰি আছো so make sure you take out your pens and pencils and your copies jeneke loi lok and try to note this down jate pisot apnalake pohibole apnalokor karone easy hoy ja so let's without wasting time let's just quickly solve these questions to question number 5 ok ama ki koribo dise change the form of the narration okay any two dise hetu sai lobo karon apnalake jodi any two thokar pisot jodi tinta attempt kore dutare marks pabo no use of wasting your time so sai lobo je keta likhibo dise ঠিক আছে কেটা লিখিব আছে any two কৰিলে হল but since we are solving the entire question paper we will be doing all of them আৰু narration change কৰিব দিছে তাৰ মানে কি দিছে যেটো active voice আছে হেতু passive voice লৈ নিব দিছে যেটো passive voice আছে হেতু active voice লৈ নিব দিছে তো first let's start with the first one number 8 ut ki di ase he said to the boys let us start at once otherwise we may miss the train a sentence to etia amar active voice at ase so let's take it to passive voice etia a to ami passive voice le nibole karone note kori lobo make sure note kori lobo because after I wipe it off you may not be able to note it down so make sure etia note kori loy etia a line to ami jodi passive voice ot new ki hoy jabo okay to a line tok jetia ami passive voice le nilu etu active voice asile boli kenake gom pali because yate by in quote ase na word 2 to that means etu active voice ase and etu passive voice nimbo karone ami ki bole likhilu he suggested to the boys that they should start at once otherwise they might miss the train yate ki boli asile he said to the boys let us start at once otherwise we may miss the train hetu ami passive voice le loidu he suggested to the boys that they should start at once otherwise they might miss the train etu whole first line to then let's go to the second line ki ase Bimal told Gopal that he was the first boy in the class and he would remain so till he left the school ইয়াত আমাৰ in quote আমাৰ গুটেখিনি লিখি থোৱা নাই লাইনটো লিখা নাই যে বিমল said to Gopal বুলি দি আপোনাৰ এনেকুৱা টাইপত quoting di mili dia নাই that means this is a passive sentence and let's convert this passive sentence into an active voice sentence to ইয়াৰ কাৰণে আমি কি বুলি লিখিব লাগিব Bimal said to Gopal quote make sure jeti apunalike active voice likhse quote dise otherwise you won't get the marks you are the first sorry
I am the first boy in class, and I will remain so till I quoting jot start jeneke korisle ending on endo koribo lagibo or else it will be wrong. First question to ami salu, first line to second line to asile Bimal told Gopal that he was the first boy in the class and he would remain so till he left the school, which যেতিয়া আমি active কৰি দিলো that became Bimal said to Gopal quote unquote I am the first boy in the class and I will remain so till I leave the school. Again quotings. Okay, now let's have a look at the C. Question number C tamar ase ki line likhi thua ase. Again active voice ase etu because quote ase, that means etu active voice ase. So let's see number C to ki boli ase. Macbeth asked his wife whether she heard a noise. She said to him, go back and wash your hands. Okay, yate ki boli likhim ami. এতিয়া এই সেন্টেন্সটোত কিন্তু সেম সেন্টেন্সৰ দুটা ভয়েস সোমাই আছে দেই, এটো দুটা ভয়েস সোমাই আছে, যেটো কাৰণে দুটা ভয়েস বেলেগে বেলেগে কনভার্ট হৈছে। ফার্স্ট যেতে লিখা আছে Macbeth asked his wife whether she heard a noise, এটো আছে প্যাসিভত আৰু এইখিনি আছে অ্যাক্টিভত। তাৰ মানে এইটো টার্ন হৈ যাব অ্যাক্টিভলে আৰু এইটো টার্ন হৈ যাব প্যাসিভলে। সো প্ৰথমখিনি আমাৰ অ্যাক্টিভ ভয়েস হৈ গল, এটো প্যাসিভত আছিল, active voice হৈ গল Macbeth said to his wife did you hear a noise. Macbeth asked his wife whether she heard a noise. Macbeth said to his wife did you hear a noise, and etur asile active voice, so this will become passive voice. To passive voice ki boli ahibo, she told him to go back and কি কৰি পদিছিলে হাত ধুব দিছিলে and wash his hands. ঠিক আছে, এনেকুৱাকে হেতু বস্তু লিখিব লাগিব। ওকে, তো এটুত কি বুলি লিখিলো, এই ফার্স্ট পার্টটো যেহেতু প্যাসিভ ভয়েসত আছিল আমি অ্যাক্টিভ কৰি ললো। Macbeth said to his wife did you hear a noise, and 8 part to a second last part to আমাৰ আছিল active voice হেতু আমি প্যাসিভ কৰি কেনেকে লিখিলো, she told him to go back and wash his hands। ঠিক আছে, বস্তুটো মনত থাকিব, আমি active voice to passive voice লৈ নিলো and passive voice to আমি active voice লৈ নিলো, and since laster line to গুটেখিনি একেলগে আছিল আমি যোনটো পার্ট প্যাসিভত আছিল হেতু আমি অ্যাক্টিভলে নিলো, যোনটো অ্যাক্টিভত আছিল হেতু আমি প্যাসিভলে নিলো। and if someone has not noted down the answers yet, please take out your copies, take your pens and make sure etu আপোনালোকে আকৌ লিখে। obviously common questions আপোনালোকক দিয়া হ'ব, এই common questions হ'ব, but thing is that আজি যেহেতু আমি এখন পেপার সলভ কৰি আছো, let's first complete
solving this paper, and then in another class ami common questions dim je egita questions every year ami repeat hoi thaka dekhisu, but a question gitao sok because pattern same hoy, same pattern ami 3-4 বছৰৰ পৰা repeat হৈ থকা দেখিছো, so সেই বস্তুটো মনত ৰাখিলে হল, and it will help you because এইখিনি grammar summer বিলাকত mostly এনেকুৱা questions যে আহে, so this will help you, so try solving these questions with me, and then later we can also do common questions. Okay, common questions amai korim. Now let's get back to the questions. Ami ahi golo question number 6 ot. Question number 6 ot ako amak voice change dise, ji kono 3ta koriba dise, but jehetu yat 6ta ase ami gute 6ta ami solve korim, because ami aji etao question eri nidu, sab solve korim because juntu easy lage, so that you guys can just attempt. Don't leave any questions in your exams. ji kono question jun bilake ahe sab solve koribo try koribo, kono eta question eri nidibo, jiman questions ase sab solve koribo, that will help you, at least 1 mark hello apnalake extra pabo, hekarone kono question jate eri nidiye. Now let's change the voice of this one. Summon the fire brigade, etu ami jeti koru, summon the fire brigade to ami ki koribo laibo, ya ifale hebo e to side ahibo na, to ami etu passive voice ot koribo hole ki ahibo, the fire brigade should be summoned. Okay, the fire brigade should be summoned. Then comes Sita always plays the sitar. Sita always played the sitar. The sitar is always played by Sita. Very simple, very easy. Attempt all of them, and you will be having a good 3 marks added. He has kept me waiting here. I have been kept waiting here by him. Each question counts, each question is important, every question is important. Make sure you follow how are they solved, all of jate bhul noy, and grammar you know all of bhul hole marks kata jabo, so it's important. লিখি যাওক, এটু লিখিব, that will help you, and এনেকুৱা টাইপৰ questions আপোনালোকে বেলেগ নেটত বিচাৰি solve কৰিব try কৰিব, মাথা যেতিয়া আহি যাব, then যিকোনো টাইপৰ যেতিয়া আহি যাব sentence বিলাক, you guys can solve it, এটো আপোনালোকৰ কাৰণে easy হৈ যাব. Then what is the next question? The house was blown down. কিহে blown কৰিছিলে, it is not specified, but যেতিয়া এটো বস্তু term of developing এটো আছিল নহয়. ইয়াত লিখি দিয়া নাই ব্লোন কিহেৰে হৈছে, but we have to assume বতাহৰে দিছে, আৰু passive voice এটা কৰিম, যেটো ইনভিজিবল, যেটো না হেৰি থাকে, অবজেক্ট থাকে, সেই অবজেক্টটো ফ্ৰন্টত আনিবই লাগিব, so it will become house. Last one. Why wasn't a matter brought to notice? Why
didn't you bring the matter to my notice. So all of the sentences are done. Summon the fire brigade. The fire brigade should be summoned. Sita always plays the sitar. The sitar is always played by Sita. Ekhini gutekhini likhi thua ase, and make sure gutekhini apnalage note down kori loise because that will help you. Now let's get to the question. Let's get to the next section. Next question is write any 5 of the following sentences using verbs given in the bracket and their correct forms. Okol verbs kita likhileo nohobo, ete verbs kita di dia ase, but we have to use the correct form of it. So let's do it. Correct form kita ki hobo, yate di thua ase most of the people in India believe in God, eto believe hoi thakibo. So it will stay as believe. Eto change ami koribo na lage. We two dash friends for ages. So it will be ase, but this will become we two have been friends for ages because it to tense or put ahi goise. Then he started when he started for office, it still raining hobo it was still raining. Then ahingol hurry up the taxi waiting. Okay, the taxi is waiting. Then come request. If you request him, he would have helped you. If you had, and this will become request will become because heriat gusi goise to past tense ot gusi goise. Requested him hoi gol. Then comes I wish I can help you. So etut ami ki boli likhim, I wish I could help you. So to can to could hoi jabo. Then I gol the other day I met hoi jabo etu. Meet to met hoi jabo. Please ring me up as soon as he comes. Etu future tense ot gusi goise. So ekhini note down kori lok, ekhini apunalage use koribo paribo. This is all about tense. Okay, all of the answers are all about tense. Kuntu tense ot a verb to keneke use kora hoise, that is it. Tatke beleg eku nohoy. So this is nothing to worry. Gutekhini jodi shuddha hoy, then ekhini apunalage easily solve koribo paribo. Then comes this one. Write any 4 of the following sentences, filling the blanks with appropriate prepositions. Prepositions bilak to apanalage jane kun bilak prepositions are on, with, and, for, right? He bilak prepositions are. So let's quickly solve this. Your story is devoid of truth. Hydrogen combines with oxygen. Professor Singh delivered a lecture on Kihot korise on, then he has been ill for the last 3 years. The last night a thief broke into my house. The examiner is at hand. He is on trial now. Screenshot lole lobo pare. You guys can write it down also. This is the solved problem of question number 8. Eto question number 8 or guti kita answers ma apnalokok di disu. Ekita চাই লওক, এন্ড কিনেকুৱা টাইপৰ প্ৰিপজিশনছ কিটা বহুৱা গৈছে হেতু চাই ললেও আপোনালোকৰ কাৰণে বস্তুটো ইজি হৈ যাব. Okay, then comes question number 9. Rewrite any 4 of the following sentences as directed. Now yate
voice ba kiba buli nohoy as that as for example a question to dia ase can anyone take a family anyone take failure with an easy mind, make it an assertive sentence. Now what is an assertive sentence etu apnalake bhalke janibo lagibo. So etia etu ami question kori thala nohobo, question kori dile nohobo, etu questioner pra ami change kori dim keneke. No one can take failure with an easy mind. That is it, changed into an assertive sentence. And then comes etu ami ki koribo lage, complex sentence banabo lage. You may go anywhere. You may go anywhere to kami jodi complex sentence banabo lage, to ami eta yak bahai dim ki boli likhim, you may go to any place that you like. So yate ami bahai disu, comments logai disu, yate ami aru objects logai disu, so it became a complex sentence. ठीक है. Now yat ki aise, you can be allowed here only if you are a student. Etu eta simple heri koribo dise, simple sentence kori dibo dise, which means a sentence আমি short kori dim, ki kori dim, only students are allowed here. Simplified. Okay, simple kori dilo, etu simple hoy gol. Platinum is more valuable than gold. Yate ki koritse, use positive degree. So is more valuable than gold. Yate ki koribo lagibo, gold is not as valuable as platinum. Okay, then next to tama ki koribo dise, everybody loves flowers, make it interrogative koribo dise. So yate ami everybody loves flowers, so ami interrogative kori dim, who does not love flowers. Obviously, who does not love flowers, right? Question mark dibo naporibe because etu eta interrogative hoy goise, which means a question boni goise. Then comes, it is a matter of joy that we won the champion trophy, make it an exclamatory sentence. Exclamatory sentence must have an exclamation mark with an exclamatory word. For example, now we will be using hooray, then exclamation mark, then likhi dim, we won the champion trophy. এই বস্তুটোৰ কাৰণে এইটো এড কৰাৰ কাৰণে হেতু এটা exclamatory sentence হৈ গৈছে. Now this is, এইটো আমি এটা compound sentence বনাব লাগে. I offended him by doing this. এটা compound sentence কৰিব কাৰণে কি কৰিব লাগিব, compound sentence ত and use হয়, অকল and বুলি নহয়, দুটা sentence যেতিয়া একেলগ হৈ থাকে, that means it's a compound sentence. তো ইয়াক compound sentence কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, and লগাব লাগিব, which is I did this and offended him. Done.
Bilingual compound sentence. Now yate ki dise, we often go out for dinners on weekend. Add a question tag. Question tag to ami yate direct add koribo parim. We often go out for a dinner on weekends. Comma. Don't we? Question mark. So don't we is a question tag. তো আমি প্ৰথম সেন্টেন্সটো assertive কৰিলো ইয়াতে, সেকেন্ড সেন্টেন্সটো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বনালো, থাৰ্ড সেন্টেন্সটো ইয়াতে আমি সিম্পল সেন্টেন্স কৰিব দিছিলে, সিম্পলিফাই কৰি দিলো, দেন ইয়াতে পজিটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰিব দিছে, য'ত আমি পজিটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰিছো, এভৰিওয়ান লাইকস ফ্লাৱাৰটো আমাক ইন্টাৰগেটিভ কৰিব দিলে, কোৱেশ্চন বনাই দিলো, এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স বনাব দিছিলে, সো আমি এক্সক্লেমেশন মাৰ্ক থকাকে এক্সক্লেমেটৰী ৱৰ্ড ইউজ কৰি ললো, which made it into an exclamatory sentence হৈ গৈছে, দেন আমি I offended him by doing this, a compound sentence banabo disle, so ami to convert kori dilu and use kori pelai, I did this and offended him kornai kori dilu, and then yate question tag use koribo dile, so we often go out for dinner on weekends, comma don't we, so don't we is a question tag. Okay, hoy go likhini. Now let's go to section D. Now section D has the most marks, 45 marks for section D essay, because section D includes the questions from your textbook, your NCERT textbook or pora jikhini apnalokor syllabus thake, he syllabus khinir pra ekhini question ahe. Okay, so let's solve question number 10. Question number 10 oto amar or ase de, moi eta dekhai diu. Question number 10 or etu A eta ase or B ase, jikono duta ami solve koribo paru. Let's start from A. Tamak dise jitu so A jitu amar dise, এই প্যারাগ্রাফটো আমাক দিছে কোনটোৰ পৰা জানেনে, কামালা দাসৰ My Mother at 66 ৰ পৰা দিছে, ঠিক আছে। obviously jiman gita poem apnalokor syllabusot ase protektu poem or protektu paragraph you have to know, you have to be thorough with it, because every year ami ei pattern to dekha pao, every year for at least 5 marks amar enuka ta question ahe, jot amak eta paragraph diye, he paragraph to hoyto explain koribo diye, ba ei paragraph to lokor related amak question diye. For example, jeneke aji amar yate question kita ki ase, এইটো কামলা দাসৰ poem and Mother at 66 ৰ পৰা question to প্ৰথম question কি দিছে, what did the poet do after the security check, এক মাৰ্কৰ question দিছে, তো আমি security check ৰ পিছত কি কৰিছিলে, she was standing a few years away and looked again at her mother's face. এটা বস্তু হৈছে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ বাহিৰৰ পৰা কোৱেশ্চন নাহে, খুব বেছি সুধিব পাৰে যে হেৰি কোন আছিলে, মানে লাইক পোয়েট কোন আছিলে, হেতু কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে। সো প্ৰথমটো হৈ গল কি আছিলে, সিকিউৰিটি চেকৰ পিছত কি কৰিছিলে, she was standing a few yards away and looked at her mother again. Okay, this was the answer. Eto ek markor question hoy, so ami ek markor karone ekhini likhi dile amar hoy jabo. Then comes, why did the poet compare her mother's face to the late winter moon? Kyo korile compare, yate compare korise when pale as a late winter's moon. Okay, kyo korile, karon in winters the looks
hazy, dull and hazy, dull and lacks brightness. And her mother's face was looking almost the same. Etia fogor karne jihetu winter moon also looks hazy, dull and lacks brightness. Her mother's face was looking the same. That's why she compared her mother's face to the late winter moon. Okay, then comes the third question. What is her childhood fear? My childhood fear, but I said to see you soon. Okay, so familiar হেৰিটো কি আছিলে, childhood fear to কি আছিলে? Fear of losing her mother. The poet's childhood fear was losing her mother. Okay, hetu monot rakhibo lagibo, and this one is related to the entire poem. Overall poem to logot etu relate hoi ase. So কি আছিলে, poete security checker pisot ki korle teom she was standing a few words away and looked at her mother again. Then kyo compare korile, because the moon in the winter moon looks hazy, dull and lacks brightness, and her mother's face was looking same. That's why it moon to logot compare korile. Childhood fear ki asile? Childhood fear of losing her mother. So note this down, ekhini bostu lagibo. Then let's go to the or to amar asile এইটো আমাৰ question আহিছে, আমাৰ কোনটো poem পৰা আহিছে মই কৈ দিছো. This poem was keeping quiet, keeping quiet পৰা আহিছিলে, আৰু ইয়াৰে poet আছিলে Pablo Neruda. Okay, Pablo Neruda লিখা keeping quiet পৰা এইগিটা lines আমাক দিয়া হৈছে. দেখিছা, first question you have to know যিমান গিটা poem আছে সবৰে যাতে poetor নামটো জানে. It is very important. Name of the poet লিখিয়ে দিছো, still মই আকৌ দি দিছো, Pablo okay, Pablo Neruda is the name of the poet. Then question to ki ase, let's not speak in any language, says the poet. Why? Eku eta language speak nokoro boli koise, kyo koise? The poet suggests this to create a moment of universal silence and peace. To create a moment of universal silence and peace. Okay, kya khojisile? Language often acts as barriers and divide people into different cultures, ethnicities, nation. So that's why he wanted to stop speaking for a time and not using any kind of language to create a moment of universal silence and peace. So dhuniake explain kori likhile, you will obviously get 2 marks. It is just 2 marks of question hoy. What do you understand by face of the earth? Face of the earth opra ki bujaise?
Okay, এতিয়া face of earth or লগত তেওঁ কি বুজাইছে, the from the lines the face of earth তেওঁ বুজাব বিচাৰিছে the surface of the entire planet symbolizing all of humanity regardless of geographical boundaries কিয় and কি imply কৰিছে, it implies a global stage. I repeat, it implies a global stage where human activity takes place. It implies a global stage where human activity takes place. Okay? I hope you guys have noted it down because it's important to know. At least if you are thorough with your poems, you can get a good mark. So make sure you are thorough with the questions because if they are repeated, then it will help you. Then comes question number 11. Question number 11 jikunu tinta amak answer koribo dise, tatke besi likhi dile besi marks na pae, tintare marks pabo. I am repeating, don't waste your time writing everything, just write jiman gita likhibo dise. Yeah, 1 marks or question boli nohoy, jikhini questions ase dune khutse thank you for asking, jikhini ase questions ekhini re eta pdf banai upload dia hobo, he pdf to apnaloke pabo, don't worry, and obviously heneke dile apnalokor help hobo, so heto ami dim. আৰু যিখিনি ইভেন গ্ৰামাৰ সামাৰ খিনি আছে, ৰাইট, গ্ৰামাৰ সামাৰৰ সেইখিনিও ধুনিয়াকে এটা pdf দিয়া যাব, so don't worry about that. Now let's have a look again at the question number 11. Question number 11 আমাক কি কি question প্ৰথমটো কি দিছে, why are the young trees described as sprintings? guess কৰক এটো কোনটো হেৰিয়াৰ পৰা আমাক দিয়া হৈছে. The young trees are described as sprintings because এই questions বিলাক as an answer pura eta pdf di dia jabo, so that apnaloke answers kini learn koribo pare, because jikhini 5 mark 6 mark or questions ase hekhini yate likhi dia to and apnaloke monot rakha to impossible hoy, so don't worry, ekhini eta pdf eta dhuniake with answers di dim moi, so that you guys can learn the answers, that will help you. Okay, etia young trees bilakok etia eta bostu mon karom 3 marks or hoy eta question, so ami iman okomanike likhile nohobo, besi dikhol ke ami etu likhibo lagibo, so make sure you listen to the answer very carefully. Obviously I will give you a written copy, but still listen to the answer very carefully. The young trees are described as sprinting because they appear to be running past the poet's moving car as she drives by towards the airport. Airport or fale goi asil, right? To jeta khirkir fale di ami jeta sao teta gos bilak ifale fale move kora dekha pao na, that's why she is using the word sprinting symbolically. Now what she means is that symbolically this personification contrasts the vitality of energy of youth. Okay, this personification contrasts the vitality of energy of youth with the frail, still and aging state of poet's mother. Again, etu he jitu my mother is 66 poem to hetu poem ore hoy, so তেওঁ যেতিয়া চাই থাকে হেতু এটা aging বুজাই আছে, so symbolically the personification contrasts the vitality and energy of youth with the frail, still and aging state of poet's mother. It also represents the rapid passage of time in the journey of life, birth towards death. Jiman fast goise hei jitu flow to, it is also signifying the passing of time from birth till death. Okay, etu buji palu. Then now let's go to the second question. What alternatives does the poet suggest instead of including in words in the poem keeping quiet? Alternative ki disile yate?
moment of total silence, self reflection, quiet introspection. Okay, so instead of indulging in destructive words, Pablo Neruda, who is the poet of this poem Keeping Quiet, has suggested a moment of total silence, self-reflection and quiet introspection. Okay, he advocates for a temporary halt of all activities so humans can foster a sense of universal brotherhood, mutual understanding and global harmony. Okay, কিয় কৰিব দিছে so that অকমান সময় কাৰণে সবে নিজৰ কাম বন বাদ দিয়ক, সবে নিজৰ কাম বন বাদ দি মেলি অকমান শান্তি মনেৰে ইজনে সিজনক এটা ব্ৰাদাৰহুড সেন্সত চাই মেলি এটা মিউচুৱেল বন্ড, এটা মিউচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং যাতে মানুহে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, সেইটো পাবলো নেৰুদাই বিচাৰিছে instead of getting into a war. Okay, then comes what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? তো এইটো জন কিটছৰ পোয়েমৰ হয়. সো জন কিটছে কি ইউজ কৰিছিলে? এন্ডলেস ইমেজ অফ এন এন্ডলেস ফাউন্টেন অফ ইমৰ্টেল ড্ৰিংক. কোনটো ইমেজ ইউজ কৰিছিলে? এন্ডলেস fountain of an immortal drink. Okay, কিয় কাৰণে কৈছিলে, কিয় কি word use কৰিছিলে? endless fountain of immortal drink. এই ইমেজটো ইউজ কৰিছিলে to describe the beautiful bounty of the world. Why? The fountain is imagined as a pouring constantly from heaven's brick into human's heart, suggesting that the beauty of nature is a timeless and life-giving gift from God. আকৌ এবাৰ কৈ দিছো, the fountain is imagined as pouring constantly from heaven's brick into human hearts, suggesting that the beauty of nature is a timeless and life-giving gift from God. Question number 4. What is grandeur associated with the mighty dead? Now, grandeur is associated with the mighty dead because of the magnificent deeds. Sorry, my spelling is wrong. Magnificent deeds and heroic achievement. Okay, magnificent deeds and heroic achievements or logot grandeur to associate with mighty death logot associate korisile. Keneke grandeur is associated with the mighty dead because of the magnificent deeds and the heroic achievement they left behind. The noble sacrifices and legacies inspire awe and respect in future generations, making their memories a thing of beauty that provides eternal inspiration. Okay,
Now let's check, how did the travelers on the highway react to the roadside stand? Jone jone roadside stand or class 2 চোৱা নাই, make sure you have a look at that. roadside stand to highway bilake keneke react korisile? Indifference and disconnect. Most city folks simply sped past without even stopping. If they did stop, they did it for either to ask the directions or to ask if they have any extra petrols, or to mainly to complain that the roadside stand is destroying or ruining the beauty of the view. So they react with indifference and disconnect. Okay, then comes, what does the expression polished traffic refer to? What does it reveal about city people? It refers to wealthy city dwellers, and also it reveals the city people are often ki reveal kore self-centered, হয়, insensitive হয়, and indifferent হয়. Okay, polished traffic e ki kore refers to, what does it reveal? Polished traffic e mean kore the wealthy city dwellers junbilake rastare pass hoi goi thake, and also it teo ki reveal kore etore teolokor self centered behavior aru insensitive behavior to focus kore. Okay, etu hoi gol 11 answer gute gita answer solve kori disu. Make sure you have written it down, and let's go to question number 12. Question number 12 কি আছে, answer any 5 তাতকে বেছি নকৰিব, any 5 আমি answer কৰিলে হ'ব. So let's have a look. ইয়াতে পাঁচটা দিছে, পাঁচটা এক মাৰ্কৰ question গুটে গিটা. Okay, sorry, এক মাৰ্কৰ question পাঁচটা আমি ইয়াতে কৰিব লাগিব. What makes the city of Firozabad famous? কি কৰে গ্লাস সেন্টেন্সত লিখিব, মই জাস্ট নরমালি লিখি দিছো. গ্লাস ব্লোয়িং ইন্ডাস্ট্রিজৰ কাৰণে Faridabad famous হয়. Then what did Hauser bring? Hauser কি আনিছিলে? Old primer আনিছিলে. Okay, old primer আনিছিলে, কিয় আনিছিলে হেতু চাই লবা. Then comes Gandhi into jail. Who were ready to follow Gandhi into jail? কোন কোন আছিলে? The lawyers. Including কোন কোন ইনক্লুড হৈ আছিলে? মেইন তিনজন আছিলে.
Rajendra Prasad. Tarpisat asile Brij Kishore Babu. Aru asile oh so sorry kun who took Gandhi into jail kun asile including Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, and কোন আছে মৌলানা মজঝারুল হক. So these people were willing to follow Gandhi into jail. What was itu hole. If egita catch korbo noarila, then go a few seconds back and write these down. What was Mukesh's dream? Mukesh's dream ki asile? To become a motor mechanic asile. Then ahi gol what are Messes? What are Messes ki hoy? Messes are freshwater fish. Freshwater fish found in Brahmaputra river. Okay, remember Messes ki hoy? Freshwater fish found in Brahmaputra river. Then asle what was the name of Geoff's younger brother? Geoff's younger brother naam to asile Derek. Yeah, and for the prose jiman bilak prose ase tat jiman khini character ase character bilako monot rakhibo kar relation to kar logot ki hoy kun kar brother kun kar sister hoy, which will help you because enokwa type of questions ahe. Then ahi gol meaning of the word ahi gol introvert aru egita sob amar prose ot diye thua ase. Introvert means one who does not get along much. Ugly mane hoy gol who is not mane like defined as not heri. Egita moi olop pisot di asu dhuniyake. Ugly if in the sense of jodi ami physically awkward boli likhi dile it's very polite, but egita amar textbook di thua ase. So textbook thoka jiman khini আপোনালোকৰ word meanings ase hegita bhalke sabo because enake word meanings ahe, and if you miss it you won't get any marks. So egita side thewta to আপোনালোকৰ kane important hoy. Then comes ideally North at what time of the year was the North Bank delightful? What time? Okay, cold weather or time or North Bank basi delightful hoy, and
For last 2 years, where did the bad news come from? Last 2 years, bad news gita ahisile. যিহেতু তেওঁলোকৰ সব নিউজ বিলাক বা নোটিস বিলাক সব এই বোৰ্ডখনতে আহিছিলে, তো এই যিমানখিনি bad news asile সেইখিনিও আমাৰ সব বুলেটিন বোৰ্ডত আহিছিলে। ওকে, টাউন হলত থকা যিখন বুলেটিন বোৰ্ড আছিলে তাত আমাৰ এইখিনি যিমানখিনি তাহাঁতৰ বেড নিউজ আছিলে এই 2 বছৰ ধৰি বুলেটিন বোৰ্ডত আহি আছিলে। ওকে, দিস ইজ ফৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 12। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 ৰ আগৰ দুটা কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে আনসাৰ চোৱা নাই, go back a little bit and then find it out, then বাকিখিনি ইয়াতে দি দিছো। এইকেইটা I guess আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিছে। If somebody has not noted them down yet, please note them down. Now let's get to the answer. Question number 13. Question number 13 ত আমাৰ হাতত আছে total of আমাৰ ইয়াতে 8 questions আমাক দি থোৱা আছে, যাৰ ভিতৰত আমি only 5 attempt কৰিব লাগে, and 5 question গিটা তেতিয়া আমাৰ each question will be of 2 marks. 2 marks ৰ কাৰণে আমাৰ question আমাক ইয়াতে solve কৰিব লাগিব। Okay, এতিয়া প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি দিয়া আছে? ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো ইজ Francis thinks will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? এতিয়া ইয়াৰে মিনিংটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয়, বিকজ মানুহক আমি এনস্লেভ কৰিব পাৰো। We can enslave people, but we cannot enslave nature. আমি নেচাৰৰ গছক বা পিজিয়নছক we cannot force। যিহেতু এই ফোৰ্সমেন্টটো আমাৰ কৈ দিয়া আছিলে যে it was between French আছিলে, ৰিপ্লেস কৰিব বিচাৰিছিলে ফ্ৰেঞ্চ উইথ জাৰ্মান। জাৰ্মান খিনিয়ে যেহেতু ওভাৰটেক কৰিছিল, তো আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটোক যেতিয়া ওভাৰটেক কৰি জাৰ্মান তাত বহাব বিচাৰিছিলে, তেতিয়া পয়েটে কৈছিলে যে যিখিনি মানুহ পাৱাৰত আছিলে উইল দে মেক দ্য পিজেন্স স্পীক ইন জাৰ্মান টু, সেইটোৱে বিচাৰিছিলে। কিয় কৈছিলে? বিকজ আমি ল্যাঙ্গুৱেজ এনফোর্স কৰিব পাৰো পিপল। উই ক্যান এনফোর্স আ ল্যাঙ্গুৱেজ to people, but we cannot enforce language into nature and into the animals or into anything other than humans. That's why he said, will they make them sing in German, even the pigeons? Okay, that is the first one. Then the second one, give a description of bungalow at Guwahati where John Rontry stayed. Description asile, it was, the bungalow was spacious, okay, slightly tilted, sorry, it was slanted building. এই descriptions খিনি ধুনিয়াকে টেক্সটত দিয়ে থোৱা আছে। if you read the text thoroughly it will be easy. Then okay, the bungalow was a spacious slated building situated on the banks of the Brahmaputra. It had a thatched roof, a large veranda to keep it cool, and Rontry noted that it was surrounded by lush greenery, though it was often prone to flooding during the monsoons. আমিও জানো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাহে বাৰিষা টাইমত, তো হেতুৰ লগত prone হৈ আছিল। still it was spacious, এটো ধুনিয়া এটা বিল্ডিং আছিল। building was surrounded by greenery, it was beside the river, and it had a big veranda to keep the bungalow cool. Then let's come to question number C. Why did Gandhiji feel that taking the Champaran case to the court was useless? Gandhiji felt that where the peasants were so crushed and fear-stricken, law courts were useless. Kyo? Karan jihetu normal manukhini already iman eta mane emotional state ot asile, they were crushed, they had fear. So he believed that it was useless to take the case to court. He believed that the real relief for the
pageants would come from being free from fear. যে যেতিয়া মানুহখিনি ভয় কৰা বাদ দিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে একচুৱেল যিটো মানে ফ্ৰীডম হেতু পাব তেওঁলোকে যদি এনেকে ভয়ত থাকে তেনেহলে it is useless to take that Champaran case to court. Then how did Rajkumar Shukla established that he was resolute? কেনেকে কৰিছিলে? Okay, Shukla followed Gandhi everywhere. Okay, note it down. Shukla followed Gandhi everywhere from Lucknow to Champaran, and eventually to Calcutta also. Okay, he waited for weeks for Gandhi to be free and refused to leave until the date was fixed for Gandhiji to visit Champaran. Okay, that why this persistent proved his resolute nature. কেনেকে কাৰণ তেওঁ গান্ধীক সবতে ফলো কৰি আছিলে ইভেন লক্ষ্ণৌ টু চম্পাৰণ টু কেলকাতা তেওঁ ৰখি আছিলে গান্ধী ফ্ৰী হ'ব কাৰণে যাতে গান্ধী আহে আৰু গান্ধীয়ে ফিক্স কৰে কোনটো ডেটত চম্পাৰণ আহিব যেহেতু তেওঁ সেইটো বস্তুত এটা ফিক্স মোটিভ আছিলে দ্যাটস ৱাই হি ৱাজ resolute. Then comes, why did Jenny discover Sophie from having dreams? Why did Jency discourage Sophie from having dreams? Kyo korisile? Because Jency was a realist. She was a realist. Okay, that's why. Who knew their social and financial limitations? She was very much aware. She was very much practical. She knew their social and financial limitations. She knew they were both earmarked for the biscuit factory. She discouraged Sophie from having Sophie because she did not want her friend to face disappointment. Kyo korisile? She did not want her to face disappointment or heartbreak. That's why Jency discouraged Sophie from having dreams. Jency was a realistic. She knew their limitations and she did not wanted Sophie, her friend, to face disappointment or heartbreak. That's why she discouraged her from having dreams. Okay, now let's look at the other question. Tarpisotu ki ase? Garbage to them is gold. How do rag pickers or Simapuri survive? For the rag pickers, garbage is their only source of life. Okay, for them garbage is the only source of livelihood. It provides them with their daily bread and roof over their heads. Garbage gives them daily food and roof over their head. That's why garbage to them is gold. Then comes, describe the irony in Saheb's name. Saheb means Saheb-e-Alam. His name was
Sahib A Alam, which he referred to as, okay, which means Lord of the Universe. Which means Lord of the Universe. But the irony is that, in fact, he is কি আছিলে এই নামটোৰ মিনিংটো এইটো হোৱাৰ পিছতো he was poor, barefoot rug picker, and who lacked even the basic necessities. His name meant he was the Lord of the Universe, but he did not even have the basic necessities of life. That's why that is the main irony in the name of Sahib. Hello. If you guys have any doubts, you guys can directly ask me. Okay. Now, let's look at the last question of this section. Last ki diya ase. We are done till here. Why was Sophie jealous of George's silence? Sophie was jealous because she believed that when George was silent, he was wandering in unknown places. Okay, he was wandering in unknown places and world she has never seen. তাই ভাবে যে he is wandering in other places and যোনবোৰ প্লেছত তাই কেতিয়াও যোৱা নাই সেইবিলাক প্লেছত সি ঘূৰি আছে in his wonders. That's why she was jealous. বহুত আছে শেষ কৰি দিও নেকি? Okay, now let's come to question number 14. In question number 14, we just have to answer any one of the following. যেহেতু এইকেইটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ questions হয়, we need to answer them in 80 to 100 words. যিকোনো এটা আমি ইয়াতে answer কৰিব পাৰো. These are of 5 marks. যিকোনো এটা of 5 marks. So I won't be able to write down the entire answer, but I will give you the idea and also read out the answer to you guys so that আপোনালোকে হেতু শুনি শুনি নিজে লিখি লব পাৰে. And for others, some of them, I will also be providing the PDF in which the answers are given properly. So let's have a look at the first one. The character sketch of M. Hamal. M. Hamal is described as a dedicated and patriotic teacher who had served in his school in for 40 years. Initially, he appears as a strict taskmaker with his terrible iron ruler. Okay, he has some specificities, so make sure hegita apnaloke dise because it is a character sketch. Manujon keneko asale hetu kobo lebo character sketch ahile. Okay, then it is said that terrible, but the news of the Persian order reveals his sensitive and deep emotional side. Okay, he appears to be a strict teacher, but this news broke him down and it brought out the sensitive and deeply emotional side of his. On his last day, he shows the immense dignity and patience, blaming himself and parents for neglecting the French language. He considers French the most beautiful, clearest, and the most logical language in the world, urging his students to guard it. He wants the students to guard the French language and not ignore it. Okay, so in that way
you can write and expand, just point out 2 3, or not 2 3, mainly 5 important things that you have noticed about M Hamal, and then just expand them and expand and make it into a bigger paragraph, which will help you to gain 5 marks for this question. Then comes describe the author's experience of flood on the north bank of Brahmaputra during the monsoon. যিখিনি experience আছিলে সেইখিনি কৈ দিয়া আছিলে. In Memories of Chota Sahib, John Rotary describes the north bank of Brahmaputra as a land of shifting river channels and extreme monsoons. Extreme monsoon বুলি তেওঁ লিখি দিছে, shifting river channels and extreme monsoon বুলি তেওঁ কৈ দিছে. কিয় কৈছে? During the floods, the region became a vast expanse of land. বহুত বেছি পানী হৈ যায় আৰু making travel nearly impossible. ইমান বেছি বানপানী হৈ যায় যে travel কৰিব নোৱাৰা হৈ যায়. He recounts the perils of traveling to on horsebacks or in mare boats across overflowing currents. বহুত বেছি বানপানী হৈ যায়, and সেই বানপানী সেইটো টাইমত তেওঁ ঘোঁৰাৰে ক্ৰছ কৰা তেওঁৰ মনত আছে, or নাৱেৰে ক্ৰছ কৰা তেওঁৰ মনত আছে. He mentions that the banks were unusable and the torrents of rain would frequently wash away roads and bridges. যিমান আছে বহুত বেছি পানী যেটা ধাহি মহি আহি যায়, তেতিয়া যিখিনি আগৰ দিনতো কাৰণ কংক্ৰিট ব্ৰিজ নাছিলে ন, নৰ্মেল ব্ৰিজ আছিলে, তো এই ব্ৰিজ উঠাই লৈ গুচি যায়. So that was his experience. Same, যেহেতু তেওঁৰ যিখিনি কথা লিখি থৈছে, তেওঁ প্ৰ'জটোত অলৰেডি তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ খিনি দিয়া আছে. Pick out more than 5 or at least 5 points and make it into a paragraph, and it will help you in writing this answer. And my answer to পঢ়িও দিছো. So if you want to note it down, listen to the answer once again and then note that down. Give an account of Gandhi's efforts to secure justice for the poor indigo sharecroppers of Champaran. Champaranor karone teo ki korisile? Gandhiji's struggle in Champaran was his first successful experiment in Satyagraha. Please mention Satyagraha. Don't forget to mention Satyagraha. Etu teor first asile, first successful experiment in Satyagraha. Okay. He began by collecting evidence through extensive interviews with thousands of peasants. He defied the British authorities' order to quit Champaran, choosing to face court summon instead. His presence mobilized a spontaneous demonstration of thousands of peasants, which baffled the officials. And obviously, sobe same answer nilikhibo. Just because I'm reciting this answer, don't make the same, because that will be also very awkward. Try to write it in your own language. Try to make it different by like just changing a few lines, but keep the idea same. Okay, this is also given there. And then his presence mobilized a spontaneous demonstration of thousands of peasants, which befuddled the officials. Through persistence, negotiating, and a refusal to be intimidated, he forced the landlords to agree to a 25% refund for the peasants. More than the money, this victory was significant because it broke the prestige of the British and taught the Indian peasants to be self-reliant and free from fear. Okay, this was the idea for the question number 3 of 14. Okay, if you want to hear it again, just repeat multiple times. Just repeat and try to write it down, which will help you. After that, let's have a look at the last few questions, guys. We are in towards the end of the 2025 English paper finally, and let's have a look at the last of the questions. Last 2 questions, we have 15 and 16. So from 15, it's a big question of
125 to 150 words of 7 marks. Okay, they have given us 3 options. You can write any one of them. Don't waste your time writing all the questions. Make sure you just check how many they have asked you to write, since here they have asked us to write only one. Now for the first one, it is Dr. Sharu's why did Dr. Sharu Hoki go to America? Narrate his experience there. Okay, if you write if you read, if you have written the prose properly, you will know, but still I am reading it out to you guys in a slow form so that you guys can listen to it, understand it, and try to write it down, try to note it down. Dr. Sero Hoki went to America at the age of 22 to study surgery and medicine. I repeat, to study surgery and medicine at the age of 22. This was his father's primary concern, as his father was a traditionalist who wanted Saru to excel for the sake of Japan. His experience in America was a mix of academic success and social isolation. He faced significant racial prejudice because he was an Asian, and at that time obviously the racial discrimination was there, so he also had to face significant racial prejudice, finding it difficult to find a place to live because he was Japanese. He often felt the arrogance of the Americans. Okay, the arrogance of the Americans, though he eventually found a kind, albeit talkative landlady who nursed him through a bout of influenza. It was at a professor's house that he met Hannah, but he waited to fall in love with her until he was sure she was purely Japanese, out of respect for his father, because his father was a traditionalist and that's why he had to respect that. Then ultimately, while America gave him his world-class surgical skills, it also left him with a deep-seated sense of being an outsider, which later conflicted with his humanitarian duty to save an American prisoner of war. Because he saved an American prisoner of the war, তেওঁৰ সেইটো sense থাকি গ'ল যে maybe he is not patriotic enough. Anyways, that was for question number A of 15. Now let's describe how lamb and dairy's conversation bring about a change in dairy's views towards life. Okay, let's quickly listen to the answer. Try to note it down. I'm speaking out loudly once again. Try to note the answer down. If you miss any words, go back in the video and then again try to hear it and write it down. Dairy is a young boy with a scared face who suffered from a deep inferiority complex because of the scar on his face, believing the world hates or fears him. His meeting with Mr. Lamb, an elderly man with a thin leg, acts as a turning point. Unlike others, Mr. Lamb does not show pity or honor or horror. He shares his philosophy of optimism, telling Derry that everything is the same but everything is different. Mr. Lamb encourages Derry to stop focusing on his burnt face and instead look at the world's beauty, like the wheat greenery and the singing bees. He teaches Derry that isolation is a choice and that mind gates are more restrictive than physical ones. By thinking of his face, but on how he chooses to see the world. Okay, that is for question number B. For question number C, let's see. Kati Bihu. What is the significance of Kati Bihu and how is Kati Bihu celebrated in Assam? This is a common question. I guess I don't need to answer it very properly, but make sure you again
These are some important points that you should include. Okay, then comes, okay, first write an introduction. Okay, write an introduction and then also write the significance. Kati Bihu, also known as Kongali Bihu, holds a unique place in the cultural fabric of Assam. Unlike the joyous Bhogali or Rongali Bihu, Kati Bihu is more solemn and spiritual festival. It is celebrated in mid-October during the month of Kati, a time when granaries are empty and the paddy is in its growing stage. Hence, the name Kongali or poor. Now, let's have a look at the last question, guys. We are at the last question, which is question number 16. In question number 16, we have to answer any four, and we are given 6 or 7 options for this. Okay. First one is briefly describe the customs of Magan and bagging associated with the kacharis. This Magan and bagging is not about like the bagging kind of thing. It's because of the tradition. Among the kacharis, Magan is a traditional collective collection of funds and materials during festivals like Bihu. Groups of villagers go house to house singing their traditional songs and asking the thing, okay, and seeking contributions. Now that collection, the Magan or the begging, that the collection from that, the fund that they get from that is used for the community. Okay, it is used for the community. Okay, this is done. Then comes, who is Derry? How does Derry get into the get into Lamb's garden? Derry is a 14-year-old boy which with one sided of his face, obviously we know that, is disfigured by acid. He does not look well. Then comes, which has made him and bitter and withdrawn. He enters Mr. Lim's garden not by the gate but by climbing over the garden wall, seeking a lonely place where he thinks no one will see him. Kyo khumai? He gate par hoy khumai aru গাৰ্ডেন খনত সোমাই গেট খুলি নোসোমাই, তেওঁ ৱাল, সি গাৰ্ডেনৰ ৱালখন পাৰ হৈ সোমাই, কিয় সোমাই? so that he has a small corner for himself য'ত সি ভাবিছে যে তাক কোনো দেখা নাপায়. Okay, then comes question number C. How did the Tiger King meet his end? The Tiger King died due to the tiny silver of wood, যেটো ওলাই থাকে যে woodৰ পৰা, সেইটোৰ কাৰণে মুৰে সি wood from a crudely made wooden toy tiger he bought for his son's birthday. He already 99 ta tiger he marile, he kom etiao najane je he 100th number tiger to he mara nai, he 100th number tiger to basi goise, hetu he gom napai tar bulletor karone mora nai boli he gom poa nasile. And because his death was written by a tiger, jitu wooden tiger tar loratur karone khelibo karone anisile, he wooden tiger to eta splinter ulai asile, his jitu woodor splinter to lagi pelai tar death hoise, jitu tar birthday karone anisile. Jitia he splinter to the sliver pierced his right hand, okay, his right hand, causing an infection that developed into a suppurating sore. Despite surgery by 3 famous surgeons, the king died, fulfilling the prophecy. খুচা খাই তেওঁ তাতে খুচ খাইছিলে, তাৰ পিছত ইনফেকশন হল, ইনফেকশন হৈ পেলে ইনফেকশনটো বেয়া হৈ গল, সার্জারিও কৰিলে, but the surgery was not successful and he died, fulfilling the prophecy. Then comes number D. Why did Jitkala Shah feel uncomfortable in the dining room? Kyo discomfort hoi goisile? He felt uncomfortable because of the strict
Mechanical discipline of the school, ekdom strict discipline to karone he uncomfortable hoi goisile, and she was confused by the ringing of multiple bells and felt humiliated when she was noticed pulling out her chair prematurely. The loud clutter of shoes and the eating of formula made her feel like a puppet. She felt like a puppet, that's why she was uncomfortable in the dining room. What advice did Anna offer Bana? Anna told Bana that because they were born into a low caste, তেওঁলোকে low caste জন্ম হৈছিলে, they were never given any honor or dignity. He advised her that the only way to overcome this indignity was through hard work and education. He urges her to study well and excel so that people would come to her of their own accords. কি এডভাইস দিছিলে? ভালকে পঢ়িব কাৰণে কৈছিলে so that তাই এজন ভাল মানুহ হয় and people would come to her for their accords. He ভালকে পঢ়িব কাৰণে এডভাইস কৰিছিলে. Then comes, why does Daddy's mother oppose his going back to the old man's garden? কিয় যাব মানা কৰিছিলে? Daddy's mother opposed him because she has heard unfavorable rumors about Mr. Lamb. কিয় unfavorable? Unfavorable rumors শুনিছিলে তেওঁৰ বিষয়ে, that's why she never advised him to go to that old man's garden. She is overprotective and believes that the old man is eccentric or not right. She wants to keep Daddy safe from further emotional and physical harm from a stranger. কাৰণ তাৰ already দুখ পাই আছে, তাৰ XID already ASSEB পৰা জ্বলি আছিলে, so his mother did not wanted him to get hurt again by another person. Last question of this question paper is, who was Hannah? What did she notice coming out of the mist? কি দেখিছিলে? Hannah was Dr. Shadow's wife, who he met while studying in America, as we know. While standing on their veranda, she and Shadow noticed a dark figure strategizing out of the mist near the shore. They soon realized it was a wounded man crawling on his hands and knees. কি দেখিছিলে? যে মানুহ এটা আহি আছে, এটা ডাৰ্ক ফিগাৰ এটা তাই দেখিছিলে মিষ্টৰ পৰা ওলাই আহি থকা, and that was a man who was wounded, and তেওঁ চুচৰি in his knees and hands he was coming towards them. So that was noticed by Hannah, and Hannah কোন আছিলে? Dr. Shadowৰ wife আছিলে, যাক তেওঁ লগ পাইছিলে, কেতিয়া লগ পাইছিলে? যেতিয়া তেওঁ পঢ়িব কাৰণে গৈছিলে. So this was a great marathon class. I guess আপোনালোকে এটোৰ পৰা কিবা কিবি শিকিব পালে. This class was beneficial for you guys. I hope you guys have noted the things down, and this is the pattern that comes for the examination. This is a pattern that has been followed every year. Next আকৌ আমি বেলেগ year paper কৰিম, and as somebody has asked, আমি আকৌ এটা ক্লাস কৰিম যোনটোত আমি যিখিনি common questions আহি আছে, commonly occurring questions or commonly occurring question or patterns যিখিনি আছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত এটা ক্লাস কৰিম. I hope this class was very very useful for you guys. This class would help you in your upcoming exams. I hope for that. So till then, thank you for being with me in the class, and I will see you guys in the next class. Thank you.